before we go into Selenium, I want you to recollect few topics that we had discussed earlier. Manual testing. My training workspace. There is manual testing. There is manual PPT. Okay. So, recording sorry. Recording start chesnara. Start chesaru. Okay. So we had discussed about web application. Can someone explain what a web application is? Definition of web application? Something which is application service. Good. Inka. Any application that can be accessed using dash or dash. Internet. Okay. Or okay, any application which can be accessed using dash or dash. Internet cheppav or internet ajeppi. అది ఎక్కడి నుంచి యాక్సెస్ చేస్తారు? Link. Desktop. డెస్క్టాప్ లో ఒక అప్లికేషన్ కావాలి. అప్లికేషన్ ద్వారా మాత్రం దాన్ని యాక్సెస్ చేయగలుగుతాం. ఏంటి అప్లికేషన్? Browser. Web బ్రౌజర్. ఓకే. So any application which can be accessed using web browser over internet or web is called as web application. Okay. So we had categorized types of testing that can be done on any web application into two major categories. What are they? Testing of a web application can be divided into two categories. What are they? Manual and automation. That's okay. Just talk about manual. Functional and Manual testing. non-functional. Excellent. Functional and non-functional. So functional testing లో ఏమేమి ఉంటాయని చెప్పాను నేను. What is the functional testing? testing the functionality. Excellent. Testing the functionalities. Yes. Testing the functionalities or behavior of the application, of the web application. Okay. So while doing so, we always interact with few things and Japan. What are they? Web elements. Web elements. Ain't ivi? What are they? Checkbox, radio button, select button, links. Checkbox, radio buttons. Inka? Select button. Default value. Drop downs. Text field. Okay. Date Text field. fields. Radio buttons. Pattern already. Radio buttons, text fields, drop downs. Select button. Checkboxes పెట్టాను. Checkbox పెట్టాము. Radio buttons పెట్టాము. Text fields పెట్టాము. Drop downs పెట్టాము. Links. Yes. Buttons, links. ఓకే. ఇవన్నీ చేస్తాం. ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయని చెప్పాను? వెబ్ బ్రౌజర్లో. వెబ్ బ్రౌజర్ జనరల్ వెబ్ పేజెస్.
web pages. Web pages have web forms, forms లో ఇవన్నీ ఉంటాయి, right? So whenever we are testing functionality on any web application, we first access that web application using web browser. When you access that web browser, every functionality has one or more elements, more of these elements associated with it. Let's take example of registration functionality. Let's take Facebook example. See, this is a page which has all the this whole thing is a web page. This web page has multiple elements. I told you one thing. Any page is called web form if it is taking any inputs. Okay, so ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసారంటే this is login section, this is registration section. Since these sections are accepting inputs from user, they are called web forms. Okay, in web forms you have one or more of these elements. See, this is a text field, this is a drop down, this is radio button, again this is another drop down. Okay, this is the button, this is the link. So all these elements are there. When we are testing the functionality on any web page, we access or we deal with one or more of these elements. So you cannot take out these elements from your functional testing aspect of a web application. You are doing, if you are doing any functional testing, that means you are dealing with any one or more of these elements. Okay, so this is about functional testing and web elements that are there. Along with that, we also do cookies testing, browser cache testing, etc. Okay, you might also do browser history. So everything, if you are testing web application, means you tend to test these things. Okay, similarly, if you take another functionality which is add to cart, adding any product to cart, searching for any product in e-commerce. So if I want to search for any product, I can make use of these elements. What are they? There is a drop down. Using this drop down, I can choose the selector in which I want to search for my product. Then there is a search box where I can enter my search term. Then there is a search button, after clicking which your search is initiated. Okay, then after you search, if I search for shoes, then you will get another, you will be taken to another page where all the shoe products are displayed. Again, every product on itself is a different element in this page. This is a web element, this is a web element, this is element, this is element. These are all different web elements. So now you verify whether the displayed products are shoe products or not. You try to click on any one product and see whether it is taking to landing page. Okay, so all these things you do. While doing so, you interact with links and images also. You tend to interact with these things. So you tend to work with these things. So this is about functional testing. Now coming to non-functional testing, there are different non-functionality testings related to your web applications. Usability testing, Performance testing, Reliability. compatibility testing. performance testing, Keyboard security testing. యూజబిలిటీలోనే కీబోర్డ్ ఓన్లీ టెస్టింగ్ వస్తుంది అవన్నీ. అంటే నీ
navigation testing, Content. keyboard only testing, then content testing. Good. Yeah. Usability testing, performance testing. Under performance, you get load testing, sync testing, volume testing, all that stuff. Then there is security testing. Then there is compatibility testing. What is compatibility testing? What is compatibility testing? Testing to ensure the website works well in all browsers and device. Good. Testing web application on various OS and browser and device combinations. Okay, OS browser combinations. This is. Okay, so this is about non-functional testing. If you go back here in this manual PPT, so you have web application. Web application has front end, back end. In front end, you test for presentation tier. Back end, you test for business tier and data tier. Okay, now so presentation tier components are web page, web forms, web elements, text fields, date fields, yeah, buttons, radio buttons, drop down, checkboxes, links, images. So these are all the elements that you deal with in your presentation tier. That means in your browser. Middle tier, you work with servers and logs. In data tier, you work with databases. Now, so web application testing, the whole testing can be divided into functional testing and non-functional testing. Functional testing, testing the functionalities. E-commerce application, here are different examples of functionalities associated with an e-commerce application. Registration is a functionality, login is a functionality, search is a functionality, all these things. Then there comes non-functional testing, which has usability testing, compatibility testing, performance testing, security testing. Okay. So, functional. So functional testing of web application involves following validation: text field validation, date field validation, select box validation, all these things. Yeah. No. So now you know. Now we have recollected what is a web application, what are different types of testings involved in it, what is a functional testing, what is non-functional testing, what are different non-functional testing testings. Now I want to define what Selenium is. Selenium is a functional testing tool used to test web applications. So Selenium is a functional testing tool. See, there are two important words: the functional testing tool and to test web applications. So if first thing, like when you are learning Selenium, first thing that you should learn is what Selenium is, what exactly it does. It is used to do functional testing of web applications. That means, so if you want to test functionalities of any web application, in our this example, if you want to test the e-commerce application, you want to test all these functionalities, right?
when you are testing registration, login, search, okay? So to do this testing, you have to deal with web elements, buttons, links, and all those things. Okay. Now Selenium can go and interact with all the web elements present in web page. It can go and interact with this button, this text field. It can go and interact with this field. It can go and enter some values here. It can go and enter some values here. It can go and enter values here. It can go and enter values here. It can click on this drop down. It can select any particular value here. It can select a particular radio button. It can go and click on sign up button. Whatever the human interaction that can be done on a web page, that can be done using Selenium. Okay, Selenium is a robot. Okay, it can perform all the activities it is asked to. What are those activities? The human interactions. Okay, so if I want to test this functionality manually, what should I do? I should open this page. First, I should open the browser. Step 1, first thing that we do. Open browser. Open website. Inside browser. Okay, that means open website means type URL and press enter. Next one. Here, so I am talking about registration functionality. Okay. So first, manual steps needed. Manual steps needed to test registration functionality. Manual steps ఏమేమి ఉన్నాయి? First open browser, enter URL, press enter, then check for first name field. Okay, then enter value in it. Check for surname field. So mobile number or email, then password, select day from day drop down. The day, month,
Finally, verify that registration is so. Okay, app name. Hey. Email ID in the new password. New password some. Okay. సో ఇది నెక్స్ట్ స్టెప్. ఇక్కడ ఏమి ఇస్తాం? ఈమెయిల్ ఏదైతే వచ్చిందో దాని నుంచి ఏమొచ్చింది అక్కడ? యూ హ్యావ్ సక్సెస్ఫుల్లీ కన్ఫర్మ్ అని వచ్చింది కదా. లాగిన్ బటన్, దెన్ just bear with me. So here click and sign up button, verify that registration is successful. Direct registration success avadu, right? It enter code from email in code verification field and click submit. Then verify that user is shown సో రఫ్గా నేను ఇక్కడ ఏం చేశానంటే ఐ హ్యావ్ గివెన్ స్టెప్స్ which are needed, manual steps needed to test registration functionality. Okay, so open browser, type URL interface, check for first name field and enter value in it. What is the type of field associated with this? First name field is a text box, right? What is this field? Again a text box. Mobile number, password, text box. Repeat, text box. Drop down, this is not text box, this is drop down.
Select gender from gender radio buttons. Okay, enter code from email in code verification field. ఇక్కడ ఏముంటది text field again. Then this one is button. ఇక్కడ మీరు సక్సెస్ వచ్చిందిగా రిజిస్ట్రేషన్ సక్సెస్ఫుల్ మెసేజ్ వెనక్కి వెళ్తుందా దానికి వెనక్కి వెళ్ళదులే ఇది. సో ఇక్కడ మీరు చూసారంటే ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ సక్సెస్ఫుల్ మెసేజ్ అనేది ఇట్స్ నన్ ఆఫ్ దీస్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, నీకు సక్సెస్ అని వచ్చింది కదా మెసేజ్, అది బటన్ కాదు, లేకపోతే చెక్ బాక్స్ కాదు, డ్రాప్ డౌన్ కాదు, ఏది కాదు. ఎట్లా అంటే సింపుల్ మెసేజ్ ఇట్లా. ఇప్పుడు దీన్ని మీరు ఏమంటారు? యాడ్ ఫ్రెండ్స్ అనేది బటన్ అంటారా, లింక్ అంటారా, టెక్స్ట్ ఫీల్డ్స్ అంటారా, ఏమన్నా అంటారా చెప్పండి? నో, స్టిల్ అంటే జస్ట్ సమ్ కంటెంట్ ఇన్ యువర్ వెబ్ పేజ్. అది దాన్ని కూడా మనం చదవచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఏముంది కూడా మనం కళ్ళతో చూస్తున్నాం కదా సెలీనియంలో, ఇక్కడ ఏముంది కూడా చూడొచ్చు. ఓకే సరే, ఇది నౌ కమింగ్ బ్యాక్ టు సెలీనియం. To do functional testing of registration functionality, I have to execute all these manual steps. Now, Selenium, using Selenium, you can do all these things programmatically. Okay, once you code Selenium, you write code to do all these things, you just click and run, it does these things for you. Okay, so without any manual intervention, Selenium can act like a human being or can replicate human interaction or an interaction which is very similar to human interaction. Okay, yeah, in this session only I am going to show the same functionality. I will show you by writing a small code using Selenium. Okay, now so there is another. So now if you take out these two important points, one is functional testing, రెండోది of web applications, then compatibility testing. This is another third most important aspect of Selenium. So what is compatibility testing? In compatibility testing, we test all the functionalities. Okay, we test all the functionalities across different OS and browser combinations. Let's say, take the example of this Facebook registration functionality. So when the testers are first testing, they need to make sure that this registration functionality is working fine across all the browser and OS combinations. For example, my current computer, the computer that I am showing you is a Windows 10 computer, and it has Chrome version 81. Okay, so this is latest Chrome version. There can be people who are using Windows 10 operating system only, but older versions of Chromes, maybe 80, 79, 78, they have disabled auto updates, let's say, in the Chrome browser. So that means Chrome browser will not get auto updated. So in that case, they might be still on the older versions of Chrome, 79, 78, 77, like this. So this registration functionality should not only work on Chrome 81 in Windows operating system, 81 Chrome 81 version. It should also work on Windows 10, Chrome 80
Chrome 79, Chrome 78, Chrome 66. Similarly, now change the operating system. Go to Windows 7. In Windows 7 will again have same OS versions, right? Windows 7 will also have latest Chrome, that is 81. Few people are using older versions of Chrome in Windows 7, that is 80, 79, 78, 76. So it's the responsibility of tester to test and to make sure that this sign-up functionality is working fine across Windows 7, Windows 7, 10 and all the versions of Chrome. Also, Mac laptops are there, right? Mac laptops also, they have Mac laptops, iOS devices, all those devices. In that operating system also, you can go and install Chrome browser. So again, tester has to test this registration functionality in Mac operating system with different versions of Chrome. Okay, similarly Linux. Now this compatibility testing is nothing but testing your web application functionality on various OS browser combinations. Now, though this is part of non-functional testing, okay, but technically speaking, they should come under functional testing only, right? So in this compatibility testing, you are testing functionalities only. Okay, you are not testing usability, you are not testing performance, you are not testing security, you are testing functionality. Functionality testing, and you are testing all these things. But the difference being across multiple OS browser combinations. So I will pull this compatibility testing and put this under functional testing only. Okay. Now the beauty of Selenium is, using Selenium, you can perform or you can automate functional testing across multiple OS browser combinations. That means you write a test, you can run that test against Windows 7 Chrome 81, Windows 7 Chrome 80, Windows 7 Chrome 79, like that. Similarly, Windows 10 Chrome 81, Windows 10 Chrome 80, Windows 10 Chrome 79. Similarly, Windows 10 all the Firefox versions, Windows 7 all the Firefox versions, then Mac Safari versions. Okay, Mac again have multiple operating system, Mac Sierra, Yosemite. There are multiple operating systems. Mac also, like Windows has Windows 10, Windows 7, right? Similarly, Mac has its own different operating system versions. In the Mac also, there is Safari browser. Safari browser again have multiple versions. Then you can install Chrome browser. It can again have multiple versions. Mac again have Firefox browser. It can have multiple versions. So the same thing, the same test that you write, you can run that against multiple OS browser combinations. Okay, just to ensure your functionality is working fine across all the OS browser combinations. Now there are tablets also, there are mobiles also. Mobile again have Chrome browser, mobile again have Firefox browser, mobile again have Opera browser. Okay, so again in mobile there is Android version, there is iOS version. Okay, Apple phones, again they have this thing. Trust me, this web page that is here that we just saw, this registration page. Okay, it was tested. Like, I am very sure that the Facebook testing team, they had tested this single functionality against multiple OS and browser combinations. We spoke about a lot of combinations, right? Like it might have it not might. No, it is tested. We can say that it is tested against all these things. When they felt like everything is working fine and no issues with anything, then they released it to end users. Anything, not just the registration functionality, login functionality, creating a new post, sending a request to friend. Okay, this itself is a functionality. Okay, now if I click on any of these things, okay, so they are not allowing me to click here. Whatever that is, that everything is a functionality. It might have gone through testing in various OS and browser combinations.
Okay. Now, the Selenium is these three are the major things that you need to know. Okay. So one is it is used for functional testing of web applications. Okay. And which is can also be used for compatibility testing. Can also be used means it is compatibility testing is done using. So there is the another term for this in terms of Selenium is cross-browser testing. Okay. Functional testing of web application used to do cross-browser testing, and another important definition or one of the aspect of Selenium is it is open source. Okay. A functional testing tool for testing web applications. Compatibility testing. Okay. Or just functional testing tool for testing web applications across multiple browsers, across browser OS combinations. It is open source. It is free of cost. You don't need to pay anything. Okay. Now, roughly, this is about Selenium. If someone asks you what is Selenium, so when we are functional testing a web application, a tester, being a human being, he does all the human interactions. What are the human interactions that he does? So this is one example. So just he deals with all these elements. Okay, he enters values, clicks button, clicks on links, all that stuff. So the same things can be done using your Selenium tool. Okay, it's just that Selenium tool is doing, a robot is doing instead of a human being. That is the only difference between a manual functional tester and Selenium, or manual web application function tester and Selenium tool. Okay, so and using Selenium you cannot do performance testing. Obviously it's not a performance testing tool. You cannot do security testing. Usability testing, yeah, for now just think that okay, you cannot do this also. Okay, part of it is it can be achieved, but okay, just to keep it simple, just think that it is not a non-functional testing tool. Selenium is not a non-functional testing tool. Okay. Everyone can see my screen? Yes. Yes, right? Okay. Yeah. Can you increase the font? Okay. Now, let us understand what is the purpose of automation testing. Okay. So, what is automation testing? Whatever a human being can do manually with his hands, eyes, okay, with his brain or whatever. The same thing can be done using some tool programmatically. That means using some programming language. Okay, that is automation testing. Like you just once you write a code which repeats or which can repeat what a human being can do. Once you write it, so that is called automation. What is the purpose of automation? How it helps us? So there are three aspects. First one is speed. To test this login functionality,
if I want to do this manually, this sign-in functionality, sorry, registration functionality. If I want to do this manually, first I need to open this, then enter some value. It takes at least a minute. If you automate it, okay, the same thing can be done within 10 seconds or 15 seconds, not more than that. So that means, so obviously robots are faster than human beings. It increases our speed. Another one, repetition. You test this functionality, let's say, manually. Okay. Now, if you want to test it across multiple OS browser combinations, the same thing has to be done, right? The same thing has to be repeated across multiple OS browser combinations. In some cases, like where let's say there is a bug fix, you need to test it again on the same OS and same browser combination. In that case, also you need to repeat it. So these are different scenarios wherein you repeat the same thing again and again. So if you automate it, that repetition is very easy. You just by click of one button, it tests your test case across, or it repeats your test case as many times you want it to be repeated. Okay, that repetition becomes easy. So it's like when you go home in the evening, you you start your automation suite execution, go home. By the time you come back in the next morning, it could have completed all that. It could have executed all the test cases wherever you want to run. That means against multiple OS and browser combination. By morning, it will give you all the reports that are needed. Okay. So then human error. So this is another important factor. So the general tendency of human beings is to commit some error, some mistake. Okay. So while testing some functionality, this is a simple functionality. Like sometimes it's a complicated functionality. So there, it is every possibility that human being might miss out something or might miss out some scenario. Okay, might not be testing with all possible combination of test data. Okay, so that is something related to human error, something related to human tendency. But when you automate it, though a human being is automating it, when he is automating, he tries all possible combinations. He knows, like he puts his mind a one-time task. So he uses mind, he comes out with all possible scenarios, everything, and he automates it. Now it is just a robot. Automation programming is just a robot. So if it has to repeat the same thing 1,000 times or 10,000 times, it repeats each and every single thing that you ask it to do or that you have coded without missing any small thing. Okay, that is, so using automation, you can exclude the factor of human error. Okay, so these are the these are the factors which get affected by automation. If you don't automate, you are slow, your repetition is very difficult, there is every possibility of human error. But if you automate it, it will be fast, repetition is very easy, there will be no possibility of human error. What do we need to automate? This is very important thing. In interviews, people ask you this question many times. So, or what do we need to automate, or what can be automated? Okay, what can be automated? What do we need to automate? Okay, types of automation, types of okay. What do we need to automate? Anything, any testing that has to be repeated only should be automated. If there is anything
which is not repeated much, or which is not at all repeated, only tested once and leave. Okay, you don't need to automate that. There is no point of automating it, because automation itself takes a lot of time and effort. Okay, if that time can help you in reducing the time for repetition or increasing speed, then you can go for automation. If it is not repeated, if any testing is not repeated, why should we automate it? There is no point. Test it manually once and leave it. Before that, okay, I'll change this question to when we should automate. First thing is, only after thorough manual testing is done and the functionality is stable. This is another aspect which we can say that stable. Any testing that has to be repeated only should be automated. And we can, in another terms, we can only say only a regression testing needs to be automated, or regression tests needs to be automated. These three things are very important. First thing, suppose if you are building a software, so they have like suppose already dev started working on it, like the business team gave you requirements, dev has started implementing it, they have coded it, they gave it to you for testing. When you get it to testing for the first time, you should only do manual testing. You should not do automation testing, because any software that is being built in initial stages, there is high possibility of it being very unstable. Okay, that means there is high possibility of defects. There is high possibility that even the requirement might change a bit based on the defect that we are facing. So considering all these things, first we should manually test it. When we think or when we feel that it is stable, then we should go for automation. Okay, you should not go ahead with automation in the first step itself, first round itself. Now you might ask me, so when it is thoroughly manually tested, it is manual tested thoroughly, why should we automate it? What is the need of automation? Okay, then the second point comes into picture. So can someone tell me what is regression testing? What is regression testing? After an error is faced, we test it and then we try to test the whole functionality. That's called regression testing. Come again. So when a tester finds an error and it goes to the developer and when it is fixed, we test again to see whether it is working or not. Okay. On top of that, we will check the functionality to check the functionality didn't affect the effect. Okay. Anyone else? Rita, Anyone else?
Pravina? Yeah. Hmm. Retesting the previously developed and tested software, whether it's still performing. After a change. Good. Yeah. Anyone else? Ramya? Yeah. Regression testing? Regression testing is regarding functional and non-functional testing to ensure that previous and tested software no change. ఒకసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేయి. Rerunning functional and non-functional tests to ensure that previous developed or tested software still performs after change. After a change. Very good. Very good. That is very important. After a change. Okay? After a change. Give me a second. 10:20కి బ్రేక్ ఇస్తాను మీకు. ఓకేనా? యా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ కదా మనం చూస్తుంది. So only after thorough manual testing is done and functionality is stable, okay, we should go and automate that test case or that functionality. So now my question is, when it is thoroughly tested manually, when it is stable, why should we automate it? Then this regression testing comes into picture. Regression testing, the definition itself says, after any change, after any code fix, after any new functionality is added to the existing functionality, we want to make sure that existing functionality is not broken. Okay? So that means on continuous basis, so suppose let's say there is let's say there are 90 functionalities already implemented in our software. Okay? Now, in every sprint, we are going on and adding some 5 more functionalities, let's say 95, and the next sprint 100, 105, 110. Okay? So it might go until 200. So now, when it is at 90, when we add 5 more new things to it, okay, plus bug fixes, I'll call bug fixes to some existing functionality. So in all these cases, what we do, in all these cases, okay, let me put this. What are the different scenarios in which existing working functionality existing functionalities might fail? ఒకటేంటి, when there is a bug fix, when a new functionality related to existing functionality is added, right? ఈ రెండు కేసులు చెప్పొచ్చు. సో ఈ రెండు కేసెస్లో మనం ఏం చేస్తాం? సో when there is a bug fix, ఏం చేస్తాం మనం? First retest. Okay, excellent. Who said this? Ankita. Okay. We first retest this. After retesting, then we do regression testing. Okay. In this case, we do
Regression. When there is a new functionality related existing functionality added, we first we should not call it retesting because we are testing it for the it's new functionality we are testing for the first time. We should not call retesting. We should sometimes we can call it progression testing, okay, because the progressed functionality is being tested, right? That is why it is called progression testing. But people hardly use this functionality. I'll simply put it like this: new functionality, newly added functionality. Is tested plus regression testing of existing functionality. Okay. Now, this answers are this question. Okay. So even though a functionality is manually tested and it is stable, there is every possibility of that getting broken when new functionality is added or when there is a bug fix. So after every bug fix or after every new functionality is added, we should make sure that existing functionality is working fine. That process is called as regression testing, right? So that's why whatever the test cases that we think should be covered under regression testing should be automated. Okay. So ఇప్పుడు ఉంది కదా ఒకటి. So regression testing, one of the intrinsic aspect of regression testing is repetition, right? So any test case is marked as regression test. That means in every build we should test it. That means that testing has to be repeated. Okay. Got this? What is regression testing? What are the different cases in which we go for regression testing? And what is the basic intrinsic factor of regression testing? That is repetition. Repetition means anything that is getting repeated should be automated. That's why regression testing should be automated. Okay. ఓకే, ఏదైనా టెస్ట్ కేసు రిగ్రెషన్ టెస్ట్ కాదనుకోండి, అది ఆటోమేట్ చేయొద్దు అంటున్నా. ఎందుకు ఆటోమేట్ చేయకూడదో చెప్తారా నాకు? రిగ్రెషన్ టెస్ట్ కేసు కానీ టెస్ట్ కేసు ఆటోమేట్ చేయొద్దు అంటున్నాను. ఎందుకు ఆటోమేట్ చేయొద్దో చెప్పగలుగుతారా నాకు? Any test or any functionality that is not part of regression testing or any test case which doesn't fall under regression testing, there is no need to automate it. Because it is testing only at the same once only. Exactly. So that means if any test case is not marked as regression test case, that means it is not getting repeated. We don't need to repeat the testing again and again. It is tested only once. There is no point in any automating any test case which is not getting repeated. Okay, this is clear? Yes. Too much theory అయిపోయింది. ఇప్పుడు బ్రేక్ తీసుకోండి కొద్దిసేపు, 10:30 వరకు కాఫీ టీ తాగండి, మళ్ళీ కంటిన్యూ చేద్దాం. సో ఈరోజు ఎలా ఉంటుందంటే మీకు జస్ట్ నేను ఇట్లా కొంచెం ఇంట్రొడక్షన్ అంతా ఇచ్చి ఒక టెస్ట్ కేస్ రాస్తాను మీకు, ఒక సెలీనియం టెస్ట్ కేస్ టు గివ్ అన్ ఐడియా ఆఫ్ ఇప్పటివరకు చెప్పిన థియరీ అంతా మీకు హ్యాండ్స్ ఆన్ అవ్వడానికి. ఓకేనా? సో
that means there will not be much coding today. సరే సరే రండి 10:30కి రండి. మధ్యప్రదేశ్లో కటింగ్ షాప్కి వెళ్ళిన 6 మందికి కరోనా పాజిటివ్. ఎందుకు వచ్చాను
ఇలా ఏం చెప్పాలి ఇప్పుడు సెటప్ చాలా Charanta? Yes. Yeah, Sidhu. Okay. ఎవరో చెప్పారు ఎస్ రవీనా Yes. లేట్ కమ్మర్ వా అసలు సరే టూ మచ్ థియరీ అయిపోయింది కదా ఈరోజు
So when we should automate it? Only after thorough manual testing is done, functionality is stable. Only regression test needs to be automated. Why? Because there is a repetition associated with regression testing. That's why only regression test case need to be automated. Any test case which is not a regression test case, there is no need to automate it because it's not getting repeated. Next one is types of testing, functional, non-functional. Types of automation tool. Obviously, there are functional and non-functional. Tools which are used to do functional testing are functional, non-functional testing are non-functional. For example, JMeter, load runner, all these are performance testing tools. Okay, they are not functional testing tools. Similarly, Selenium is functional testing tool, but it's not non-functional testing tool. And based on pricing, if it is free, then it is. If it is not free, then it is called commercial. If it is free, then it is called open source. Types of applications: desktop applications, web applications. Okay, so based on these things, now we can define what is Selenium. So what is Selenium? First ఇక్కడ నుంచి ఓపెన్ సోర్స్ తీసుకుందాం. దీని నుంచి ఓపెన్ సోర్స్, దీని నుంచి ఫంక్షనల్ నాన్ ఫంక్షనల్ చెప్పండి. సెలీనియం ఫంక్షనల్. దీని నుంచి డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేయడానికి వాడతామా, వెబ్ అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేయడానికి వాడతామా చెప్పండి. వెబ్ అప్లికేషన్. ఓకే, ఫైనల్గా ఇంకొకటి చెప్పాను. ఏం చెప్పాను చెప్పండి? కంపాటబుల్. ఇది మీరు నిద్రలో లేపి అడిగినా ఇవి చెప్పాలి. సెలీనియం అంటే ఏంటి అంటే ఇవి చెప్పాలి మీరు. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ సెలీనియం అంటే ఇంక మీరు ఏం గుంజుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓపెన్ సోర్స్ automation tool used to automate functional testing of web applications, which is used for cross-browser testing. ఇది చెప్తే చాలు. ఓకే, నెక్స్ట్. Why Selenium? It's open source, use community support to it. It supports multiple programming languages: Java, Perl, PHP, Python, JavaScript, C#, Ruby. That means if you want to use Selenium tool, you can use it using Java, Perl, PHP. There are multiple different languages, C#, all these things. You can choose the language of your comfort or which you are already comfortable with, then start using your Selenium. It's not restricted to a particular tool. Okay, it supports multiple operating systems: Windows, Mac, Linux. Okay, I mean that means the code that is written, the automation code that can be run on Windows, that can be run on Mac, that can be run on Linux, any operating system. Use it to automate web applications and mobile web. That is nothing but cross-browser testing. Why the name Selenium? దానికి ఒక చిన్న ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ ఉంటుంది. QTP అనేది ఇంకో ఫేమస్ టూల్. సెలీనియం రాకముందు QTP మార్కెట్లోకి వచ్చింది. ఇప్పుడు దీన్ని వేరే పేరు ఏదో ఉంది. ఇది QTPకి కాదు. QTP అంటే ఫిట్నెస్ ప్రొఫెషనల్ ఒకటేదో ఉంది. ఇనీషియల్లీ ఇది మర్క్యూరీ అనే కంపెనీ ఆ QTPని డెవలప్ చేసింది. ఓకే, మర్క్యూరీ అనేది మన ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో, మన కెమిస్ట్రీలో వన్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్. అది గుర్తున్నాయా? కెమిస్ట్రీలో 103, 105 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి కదా, సోడియం, పొటాషియం, అవన్నీ. వాటిలో మర్క్యూరీ అనేది ఒకటి. హెచ్జి దాని అది ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు పొటాషియంకి కే ఎలానో మెర్క్యూరీకి హెచ్జి. సో మెర్క్యూరీ అనే ఎలిమెంట్ ఒకవేళ అది మర్క్యూరీ మింగితే దానికి అది పాయిజనింగ్. మెర్క్యూరీ పాయిజనింగ్ అంటారు తెలుసా? ఒకవేళ అది పొరపాటును స్వాలో చేస్తే అది పాయిజనస్. అది దానికి యాంటీడోట్ సెలీనియం అనేది ఇంకో
ఆర్గానిక్ ఇంకో కెమిస్ట్రీలో ఇంకో ఎలిమెంట్ అది. ఓకే, క్యూటీపీ ఓనర్ ఏమో మర్క్యూరీ, ఆ మర్క్యూరీ పాయిజనింగ్ అయితే దానికి యాంటీడోట్ ఏమో సిలీనియం. సో వీళ్ళకి తమాషాకి క్యూటీపీకి పోటీగా వస్తున్నారు కాబట్టి వీళ్ళకి సిలీనియం అని పేరు పెట్టారు. హౌ కాంపిటేటివ్ ఉంటుందా? ఇప్పుడు క్యూటీపీకి దీనికి డిఫరెన్సెస్ పర్ణం ఇగ్నోర్ చేయండి, అవసరం లేదు. సిలీనియం ఎందుకు వచ్చిందంటే అది దానికి పోటీగా వచ్చింది కాబట్టి ఇది దానికి యాంటీడోట్ ఇదని ఇది పెట్టేశారు. ఓకే, ఎందుకు జావా చూస్ చేసుకున్నామంటే జావా ఈజ్ అగైన్ ఓపెన్ సోర్స్, ఎక్సలెంట్ సపోర్ట్, లాట్ ఆఫ్ డాక్యుమెంటేషన్, ఆన్సర్స్ ఆన్ వెబ్. నీకు ఏమన్నా ఎక్కడైనా స్టక్ అయినా గూగుల్లో సెర్చ్ కొడితే నీకు సొల్యూషన్ దొరికిపోతుంది. లాట్స్ ఆఫ్ సపోర్ట్, జనాలు ఎక్కువ మంది వాడుతున్నారు కాబట్టి అది హ్యూజ్ ఫంక్షనాలిటీ ఇంప్లిమెంటెడ్. ఎట్లా అంటే నీకు చాలా వరకు రెడీమేడ్ లైబ్రరీస్ దొరుకుతాయి జావాలో. అంటే నేను రేపు ఎక్సెల్ నుంచి డేటా రైట్ చేయడం నేర్చుకోవాలనుకో, నేను కొత్తగా కోడ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. అపాచీ పిఓ అని ఒక లైబ్రరీ ఉంటుంది, అందులో ఉండే మెథడ్స్, అందులో ఉండే క్లాసెస్ నేను అర్థం చేసుకుంటే చాలు. ఆ లైబ్రరీని ఇంపోర్ట్ చేసుకొని ఆ జార్ని నా ప్రాజెక్ట్ యాడ్ చేసుకుంటే అందులో ఉండేటన్ని నేను వాడుకోవచ్చు. అట్లనే కుకుంబర్ ఉందనుకోండి, కుకుంబర్ జార్ని యాడ్ చేసుకుంటే జావాలో ఆ కుకుంబర్లో ఉండే ఫంక్షనాలిటీ అంతా నేను వాడుకోవచ్చు. ఇంకా ఏ ఫంక్షనాలిటీ అయినా చాలా వరకు రెడీమేడ్ లైబ్రరీస్ ఉంటాయి, నువ్వు దాన్ని వాడుకొని దాన్ని ఆ జార్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని నీ ప్రాజెక్ట్లో యాడ్ చేసుకున్నావు అంటే నువ్వు అందులోని మెథడ్స్, అందులోని క్లాసెస్ కాల్ చేసుకోవడం, ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవడం, దాని మెథడ్స్ వాడుకొని రెడీమేడ్గా చేసుకోవచ్చు. నువ్వు యూ నీడ్ టు డూ లిటిల్ కోడింగ్, ఎందుకంటే హ్యూజ్ ఫంక్షనాలిటీ ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంటెడ్. యూ కెన్ జస్ట్ రీయూజ్ ఇట్. లాట్స్ ఆఫ్ సపోర్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్, JUnit, TestNG, కుకుంబర్, ఇంకా చాలా 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 ఉన్నాయి. ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అంటే నువ్వు ఒక కోడు నీది మ్యాక్ ల్యాప్టాప్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే నీది మ్యాక్ మెషిన్ అవ్వచ్చు, విండోస్ మెషిన్ అవ్వచ్చు, లైనక్స్ మెషిన్ అవ్వచ్చు, నీ కోడు దేంట్లోనే రాయొచ్చు, దేంట్లోనే కంపైల్ చేయొచ్చు. కంపైల్ చేసిన తర్వాత ఆ కోడ్ని నువ్వు ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ఫామ్ ఎక్కడైనా రన్ చేయొచ్చు. ఎట్లా అంటే నువ్వు ఈ కోడ్ని నువ్వు ఓన్లీ విండోస్ మెషిన్లో రన్ చేయాలి, లైనక్స్లో రన్ చేయకూడదు, లేకపోతే మ్యాక్లో రన్ చేయ అట్లా ఉండదు. నువ్వు కోడ్ ఇప్పుడు నేను నా విండోస్ ల్యాప్టాప్ రాస్తే నేను ఎక్కడైనా రన్ చేయొచ్చు దాన్ని. దట్ ఈస్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్. అలా కాకుండా మైక్రోసాఫ్ట్ .NET అని లేకపోతే ఇవన్నీ ఉన్నాయి, అవి అన్ని చోట్ల రన్ చేయలేము, ఓన్లీ మైక్రోసాఫ్ట్లోనే రన్ చేస్తాం, విండోస్లోనే రన్ చేస్తాం అట్లా. సో ఇది జావాలా కాదు, రఫ్గా వై జావా అనేది. సో నౌ we have clear definition of Selenium, a clear understanding of what Selenium can do, when to use it. ఇప్పుడు కుకుంబర్ని ఆటోమేషన్ టూల్ అనొచ్చా? ఆటోమేషన్ టూల్ అనొచ్చా అంటే దాన్ని ఆటోమేషన్ టూల్ అనే దానికంటే కూడా ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే మంచిది. అంటే కుకుంబర్ వాడి నేను వెబ్ బ్రౌజర్ని యాక్సెస్ చేయలేను. ఓకే, కుకుంబర్ను వాడి నేను ఈ వెబ్ బ్రౌజర్లో ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇందాక నేను చూపించాను కదా, అది చేయలేను నేనేమి. కుకుంబర్ వాడి ఒక మనిషి చేయగలిగినవి ఏమి చేయలేను నేను వెబ్ అప్లికేషన్లో. ఇక్కడ డేటా ఎంటర్ చేయలేను. కుకుంబర్ is just a framework or the skeleton in which your Selenium feeds, your Java feeds, your TestNG feeds, your Maven feeds, your everything. So atla. Okay now? Yeah. Cucumber is not automation tool, but rather you can call it automation testing framework. దాంట్లో ఆ ఫ్రేమ్వర్క్లో నువ్వు నీ వెబ్ అప్లికేషన్ ఆటోమేషన్ పెట్టచ్చు, నీ రెస్ట్ ఆటోమేషన్ పెట్టచ్చు, లేకపోతే నీ డేటాబేస్ ఆటోమేషన్ పెట్టచ్చు, బిగ్ డేటా ఆటోమేషన్ పెట్టచ్చు, ఏది కావాలంటే అది. Selenium is automation tool. ఓకేనా? అంటే క్లియర్గా డిఫైన్ అవుతుంది లేదు మీకు, వన్స్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ Selenium ఈజ్. మీకు కుకుంబర్కి నేను అందుకని మీకు ఫస్ట్లో అడిగితే చాలా వరకు నేను ఏం చెప్తున్నాను, వాట్ ఇట్ ఈజ్ అని చెప్తున్నాను, కానీ బిగ్ పిక్చర్ ఇవ్వట్లేదు మీకు. బిగ్ పిక్చర్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే మీకు అన్ని ఏమేమి వాడతాం అన్నిటి గురించి తెలిస్తే అప్పుడు నౌ వీ కెన్ కోరిలేట్ ఎవ్రీథింగ్, వీ కెన్ ట్రై టు డిఫైన్ థింగ్స్ ఇన్ రిలేషన్ టు అదర్ టూల్స్. అంతే కదా. ఇప్పుడు Selenium అంటే ఏంటో తెలియకుండా నేను కుకుంబర్ డెఫినేషన్ చెప్తా పోతున్నాను అనుకోండి, కంప్లీట్గా పూర్తిగా ఎక్కదు మీకు. ఇప్పుడు కుకుంబర్ అంటే ఏంటో మీకు ఐడియా వచ్చింది, Selenium అంటే ఏంటో ఇప్పుడు ఐడియా వస్తుంది, తర్వాత మిగతా ఫ్రేమ్వర్క్లు అవి ఐడియా వస్తుంది. ఈ తర్వాత అంతా అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్లో మీకు ఓకే మీకు బిగ్ పిక్చర్ ఇస్తాను మీకు అన్నిటికీ. ఓకేనా?
Yes. Now, Selenium introduction. What is Selenium? చెప్పాను ఆల్రెడీ నేను. ఓకే, ఇక్కడ పెట్టేశాను కదా, మళ్ళీ అవసరం ఉంటావా? Tool that includes అది ఓపెన్ సోర్స్, ఓన్లీ అని పెడుతున్నాను ఇక్కడ. Selenium టూల్ సూట్. ఇందులో Selenium IDE, Selenium అంటే నేను మీకు చెప్తున్నాను కదా, Selenium అగైన్ దాంట్లో మల్టిపుల్ టూల్స్ ఉన్నాయి. Selenium IDE అనేది ఒకటి, Selenium RC అనేది ఒకటి, Selenium వెబ్ డ్రైవర్, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ Selenium 2, ఇంకా తర్వాత వచ్చినవి ఇవన్నీ Selenium 3 వచ్చింది, Selenium 4 కూడా లాంచ్ అయింది ఇప్పుడు. ఇవన్నీ వెబ్ డ్రైవరే. ఓకే, సో మనం నేర్చుకోబోయేది వెబ్ డ్రైవర్ అండ్ Selenium గ్రిడ్ కూడా నేర్చుకుంటాం. Selenium గ్రిడ్. ఓకే, సో ఈ Selenium IDE అనేది కూడా రాసేస్తాం. ఈ Selenium RC is completely deprecated. You don't need to learn this. Okay, completely deprecated. Selenium web starting with Selenium 2. Right now Selenium 4 నడుస్తుంది. Latest is Selenium 4. అంటే ఇంకా Selenium 2, 3, 4 ఇవన్నీ ఇంకా వర్షన్స్, అవన్నీ కూడా వెబ్ డ్రైవరే. నెక్స్ట్ Selenium గ్రిడ్, ఇవి నేర్చుకుంటాం. ఇది ఒక్కటి తప్పగా మిగతా అన్ని నేర్చుకుంటాం మనం. ఈ ఐడి మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వెరీ లిటిల్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్, ఎందుకంటే పీపుల్ హార్డ్లీ యూజ్ దిస్ అండ్ ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా అడగరు అసలు. వెరీ లిటిల్ ఫోకస్, జస్ట్ ఫర్ డెఫినేషన్ పర్పస్ అనుకోవచ్చు. Selenium గ్రిడ్, Selenium గ్రిడ్ ఇది చెప్తా. ఓకే, Selenium IDE ఎలా అంటే రఫ్గా డెఫినేషన్ ఇస్తాను మీకు. ఫస్ట్ది Selenium IDE అంటే ఇది. ఓకే, ఇది వాట్ ఈస్ Selenium IDE? ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్, రికార్డ్ అండ్ ప్లేబ్యాక్ టూల్. ఇట్స్ ఫైర్ఫాక్స్ బ్రౌజర్ ప్లగిన్, ఫైర్ఫాక్స్ అండ్ క్రోమ్. అప్పుడెప్పుడో ఇది ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ యాజ్ క్రోమ్ అండ్ ఫైర్ఫాక్స్ బ్రౌజర్ ప్లగిన్. బ్రౌజర్ ప్లగిన్ దీంట్లో ఏంటంటే రఫ్గా ఒక ప్లగిన్ ఇన్స్టాల్ చేయాల్సి వస్తుంది. మనము ఆ ఇన్స్టాల్ చేసి రికార్డింగ్ ఒక బటన్ ఉంటుంది, రికార్డ్ అని చెప్పి, దాన్ని స్టార్ట్ కొట్టి నువ్వు అప్పుడు ఫేస్బుక్ ఓపెన్ చేస్తావు, అప్పుడు వాల్యూ ఎంటర్ చేస్తావు, అన్ని నువ్వు ఏమేమి యాక్షన్ చేస్తావో అది రికార్డ్ చేస్తూ ఉంటుంది. అన్ని నువ్వు యాక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత రికార్డింగ్ ఎండ్ కొట్టావనుకో, మళ్ళీ నువ్వు ప్లే చేసావు అనుకోండి, ప్లే చేస్తే సేమ్ స్టెప్స్ అది రిపీట్ చేస్తుంది అది. సో Selenium IDE ఈజ్ రికార్డ్ ప్లేబ్యాక్ టూల్. ఫస్ట్గా అంటే Selenium అంటే తెలియని వాళ్ళు, అసలు జావా తెలియని వాళ్ళు, కోడింగ్ తెలియని వాళ్ళు దానికి వెళ్తారు అప్పుడు. ఓకే, సో దాంట్లో
అది చేస్తే అది రఫ్ ఒక కోడ్ జనరేట్ చేసి ఇస్తుంది. అంటే ఆ కోడ్ నేను జావా లేకపోతే C# లేకపోతే పర్ల్, PHP, పైథాన్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని కన్వర్ట్ చేసి ఇస్తుంది. దాన్ని తీసుకొని ఆ కోడ్ని తీసుకొని మనం కొంచెం మాడిఫికేషన్ చేసుకొని మన ఎక్లిప్స్లో కొత్త క్లాస్ క్రియేట్ చేసి అందులో పెట్టి చేయొచ్చు. అది రికార్డ్ అండ్ ప్లేబ్యాక్. కాకపోతే అంటే ఐ డోంట్ ప్రిఫర్ ఇట్, ఈవెన్ నో వన్ ప్రిఫర్స్ ఇట్. ఓకే, నువ్వు ఇంటర్వ్యూలో కానీ ఎవడన్నా ఉండి నేను ఐడి వాడతాను అందులో కోడ్ తీసుకొని నేను నా కోడ్లో పేస్ట్ చేస్తానంటే ఎవడు పాజిటివ్గా ఫీల్ అవ్వడు నీ గురించి. వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు రైట్ అవర్ ఓన్ కోడ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ క్రియేటింగ్ ఫస్ట్ వెబ్ డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్, దాంట్లో ఎవ్రీ మెథడ్ మనకు తెలియాలి, దేని మీద రిలై అవ్వకుండా మనకు ఉండాలి. అది మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. అది ఎక్కడ వస్తుంది? ఇది ఐడిలో కాదు, సెలీనియం వెబ్ డ్రైవర్ 3వ దాంట్లో ఉంది కదా, ఇది వస్తుంది దీంట్లో. ఐడి అనేది రికార్డ్ అండ్ ప్లేబ్యాక్ టూల్. సో వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఫోకస్ మచ్ ఆన్ దిస్. నెక్స్ట్ RC. ఓకే, సెలీనియం అంటే ఫస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ సెలీనియం. ఇది వర్క్స్ విత్ సెలీనియం కోర్. ఇవన్నీ యూ డోంట్ నీడ్ టు జస్ట్ ఇగ్నోర్ ఇట్. RC అంటే సెలీనియం. అప్పుడు దీని తర్వాత దీంట్లో చాలా డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయని దాని నుంచి వెబ్ డ్రైవర్ వచ్చింది. ఈ సెలీనియం RC ఎట్లా పనిచేస్తుంది, ఐ డిలీట్ దిస్ స్లైడ్. లేకపోతే జస్ట్ ఇగ్నోర్ దిస్. నేను రెడ్లో పెడుతున్నాను, జస్ట్ ఇగ్నోర్ దిస్. It opens the vision of RC. Web driver directly speaks browser using meeting support given web browser merged. Okay, why merged? Ignore it. ఇది కూడా వెబ్ డ్రైవర్ మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. ఓకేనా? కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే నేను చెప్పినప్పుడు అంత విత్ రెస్పెక్ట్ ఇన్ రిలేషన్ టు RC చెప్పానండి. డెఫినేషన్ అంతా RC నుంచి ఏమొచ్చింది అది ఇది అని చెప్పి. సో మీరు ప్రస్తుతానికి మీకు అర్థం చేసుకోవచ్చు తెలుసుకుంటే వాట్ ఈజ్ వెబ్ డ్రైవర్ అంటే స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ Selenium 2. ఓకే, 2, ఇప్పుడు ఏంటి 3, ఇప్పుడు 4 నడుస్తుంది. ఇది ఇవన్నీ వెబ్ డ్రైవర్. చూపిస్తాను Selenium వెబ్ డ్రైవర్. ఓకే ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ గ్రిడ్ ఉంది. గ్రిడ్ ఎందుకు వాడతారంటే వెబ్ డ్రైవరు ఇప్పుడు Selenium వెబ్ డ్రైవర్ ఉంది కదా, థర్డ్ది. ఇక్కడ ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్ హియర్, ఈ Selenium వెబ్ డ్రైవర్ ఉంది ఒక సింగిల్ బ్రౌజర్లో, అంటే ఒక క్రోమ్ కానీ లేకపోతే ఫైర్ ఫాక్స్ కానీ మన కంప్యూటర్లో ఇప్పుడు నేను ఈ కోడ్ ఎక్కడ రాసి రన్ చేస్తున్నానో అక్కడ సింగిల్ బ్రౌజర్ ఏదైనా ఒక బ్రౌజర్ మీద టెస్ట్ రన్ చేయాలంటే నీ వెబ్ డ్రైవర్ వాడతారు. అలా కాకుండా ఇప్పుడు నేను రాసిన టెస్ట్ కేసు విండోస్ 10లో రన్ చేయాలి, విండోస్ 7లో రన్ చేయాలి, మ్యాక్లో రన్ చేయాలి, మ్యాక్లో 3 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రన్ చేయాలి, మళ్ళీ దాంట్లో డిఫరెంట్ బ్రౌజర్స్ రన్ చేయాలి, మళ్ళీ తర్వాత లైనక్స్లో రన్ చేయాలి. ప్రతి చోట్ల రన్ చేయాలంటే అంటే ఎట్లా అంటే ఒక బటన్ కొడితే అన్ని చోట్ల రన్ అవ్వాలి. అంటే బ్రౌజర్ విండో ఓపెన్ అవుతూ ఉండాలి. నీ మ్యాక్లో ఉండే నీకు మ్యాక్ కంప్యూటర్లో బ్రౌజర్ విండో ఓపెన్ అవ్వాలి, నీ విండోస్ 10లో బ్రౌజర్ ఓపెన్ అవ్వాలి, విండోస్ 8లో విండోస్ 7లో బ్రౌజర్ ఓపెన్ అవ్వాలి, లైనక్స్లో ఓపెన్ అవ్వాలి. అట్లా ప్రతి చోట్ల. మళ్ళీ తర్వాత మైక్రోసాఫ్ట్ కూడా ఉంది కదా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఓపెన్ అవ్వాలంటే ఆబ్వియస్గా ఇప్పుడు నా ల్యాప్టాప్ ఏంటి, నాది విండోస్ 10 ల్యాప్టాప్. నేను ఇక్కడ రన్ చేయాలంటే ఓన్లీ విండోస్ 10 ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో నేను మల్టిపుల్ వర్షన్స్ ఆఫ్ బ్రౌజర్స్ అంటే ఫైర్ ఫాక్స్ టెస్ట్ చేయగలుగుతాను, లేకపోతే క్రోమ్ టెస్ట్ చేయగలుగుతాను. విండోస్ 7 టెస్ట్ చేయాలంటే ఆబ్వియస్గా నాది విండోస్ 7 కాదు కదా, నేను వేరే దానికి ఏదో కనెక్ట్ అయ్యి రన్ చేయాలి. మ్యాక్లో రన్ చేయాలనుకో సేమ్ టెస్ట్ కేసు, అంటే నా ఆటోమేటిక్ కోడ్ ఏమో ఇక్కడ రన్ అవుతుంది, కానీ నా బ్రౌజర్ ఎక్కడ ఓపెన్ అవ్వాలా, మ్యాక్ మెషిన్లో ఓపెన్ అవ్వాలి, లేకపోతే లైనక్స్ మెషిన్లో ఓపెన్ అవ్వాలి. ఖచ్చితంగా అంటే రిమోట్ ఎక్కడో కనెక్ట్ అయ్యి రన్. దట్ ఈస్ ది క్రాస్ బ్రౌజర్. అదే కదా క్రాస్ బ్రౌజర్ టెస్టింగ్ అవ్వాలి. అలా రన్ అవ్వాలంటే నేను Selenium గ్రిడ్ వాడతాం. గ్రిడ్ అంటే ఏంటంటే ఒక సెంట్రల్ మెషిన్ ఉంటుంది, అంటే ఇన్ విచ్ యువర్ కోడ్ ఈజ్ బీయింగ్ రన్. అది నీ విండోస్ మెషిన్ కావచ్చు, లేకపోతే నీ మ్యాక్ కావచ్చు, లైనక్స్ కావచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాదే అనుకుందాం, నాది విండోస్ 10 మెషిన్. ఈ గ్రిడ్లో నాది సెంట్రల్ సర్వర్ మెషిన్.
దీనికి ఏం చేస్తానంటే నేను ఒక సెటప్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఒక మ్యాక్ మెషీను, ఒక విండోస్ 10 మెషీను, ఒక విండోస్ 7 మెషీను, ఒక లైనక్స్ మెషీను అన్నిటినీ పెట్టి నేను కొన్ని సెట్టింగ్స్ చేస్తే నేనేం చేస్తాను అంటే ఈ మెషిన్ నుంచి అవన్నీ యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇది హబ్ అవుతుంది నా కరెంట్ ల్యాప్టాప్, అవన్నీ నోట్స్ అవుతాయి, ఈ మొత్తం కలిసి గ్రిడ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నా హబ్ మెషిన్లో నేను కోడ్ రన్ చేస్తే ఇప్పుడు నేను కోడ్ రన్ చేసేటప్పుడు నేను చెప్పొచ్చు నాకు మ్యాక్ మెషిన్లో రన్ చేయాలా, లేకపోతే విండోస్ 10లో రన్ చేయాలా, విండోస్ 7లో రన్ చేయాలా, లేకపోతే లైనక్స్ రన్ చేయాలా చెప్తే సెట్టింగ్స్లో ప్రాపర్టీస్ వెళ్ళి పెట్టాను అనుకో నేను ఈ టెస్ట్ ఇక్కడ రన్ అవ్వాలని చెప్పి. అదేం చేస్తుందంటే నా హబ్ నుంచి ఆల్రెడీ కనెక్ట్ అయినాయి కాబట్టి ఆ మెషిన్లో బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి అక్కడ టెస్ట్ రన్ చేసి ఓకే ఆ బ్రౌజర్ క్లోజ్ చేసేస్తుంది. అంటే నా సెంట్రల్ మెషిన్ ఇది మీకు కావాల్సిన మెషిన్లో రన్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు మ్యాక్లోనే మల్టిపుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి కదా, మల్టిపుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉండాలంటే ఒక 3 ఆపరేటింగ్ లేటెస్ట్ 3 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో టెస్ట్ చేయాలనుకోండి నేను 3 డిఫరెంట్ మ్యాక్ మెషిన్స్ ఉంటాయి, కనెక్ట్ చేస్తాను నేను. ఓకే, నా హబ్లో అవి కూడా పెట్టేస్తాను 3, ఏది కావాలంటే దాంట్లో నా బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి టెస్ట్ చేస్తుంది. ఈ సిలీనియం గ్రిడ్ అనేది అందుకు వాడతాం. అంటే నీ వెబ్ డ్రైవర్ టెస్ట్ కేసులు మల్టిపుల్ ఓఎస్ బ్రౌజర్ కాంబినేషన్ రన్ చేయాలంటే ఆ గ్రిడ్ సెటప్ చేసి ఫస్ట్ ఆ గ్రిడ్లో నీ టెస్ట్ రన్ చేస్తే సేమ్ నీ వెబ్ డ్రైవర్ టెస్ట్ కేసులన్నీ ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ రన్ అవుతాయి. అది కూడా మనం చూస్తాం. ఇప్పుడు డోంట్ This is used for compatibility testing? Yes. Only compatibility testing? Only compatibility testing. Can you define your question more clearly? See, the main idea of the Selenium web is that to check on the different versions and the different OS browsers. So all this comes in the compatibility testing. So the only purpose of So what is compatibility testing? What is compatibility testing? To check the performance of application on the device. Not performance. Functionality. What is compatibility testing? To check the functionality of application web runs on a application. different browser. Yes. Functional testing across different OS browser combinations is called as compatibility testing. Yeah. Cross-border testing. Okay? My So question compatibility testing is nothing but functional testing, but across different OS and browser combinations. Yeah. Okay? So my question here is, Selenium grid, do you use only for compatibility? Yes. Only for compatibility testing. Okay? ఎలా అంటే నీకు సిలీనియం గ్రిడ్లో కూడా సిలీనియం గ్రిడ్ ఉంది కదా, సో యాజ్ ఫర్ రన్నింగ్ టెస్ట్ అగైన్ డిఫరెంట్ ఓఎస్ బ్రౌజర్ కాంబినేషన్స్ ఎట్ ద సేమ్ టైం అన్నీ ఒకటే సెర్చ్ చేయొచ్చు. చేయడానికి గ్రిడ్ కావాలి. గ్రిడ్ ఈజ్ మోర్ ఆఫ్ అన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఇట్స్ నాట్ ఎ కోడింగ్ ఆర్ ఇట్స్ నాట్ ఎనీ టూల్. ఓకే, ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నేను చెప్పాను కదా, హబ్ మల్టిపుల్ నోడ్స్ ఇవి ఎట్లా కనెక్ట్ అవుతాయి అది. It's more of infrastructure where there are multiple machines and multiple browsers in each machine. సో ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద నీ సిలీనియం టెస్ట్ కేసులే రన్ చేస్తాం, అంటే ఈ వెబ్ డ్రైవర్ కేసులే రన్ చేస్తాం. ఇది ఉంది కదా, నీ సిలీనియం వెబ్ డ్రైవర్ ఇది కోర్. ఇది నువ్వు నేర్చుకోవాలి. నేను సిలీనియం నేర్చుకుంటున్నానంటే మెయిన్ నేర్చుకోవాల్సింది సిలీనియం వెబ్ డ్రైవర్. ఇందులో అన్ని క్లాసులు, మెథడ్స్, అన్ని ఇంటరాక్షన్స్, ఎలిమెంట్స్ ఎట్లా ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి, వాల్యూస్ ఎట్లా ఎంటర్ చేయాలి, టెక్స్ట్ బాక్స్ ఎంటర్ వాల్యూ ఎట్లా చేయాలి, బటన్ ఎట్లా క్లిక్ చేయాలి, డ్రాప్ డౌన్ ఎట్లా సెలెక్ట్ చేయాలి, ప్రతి ఒక్కటి పాపప్ విండోస్ ఎట్లా చేయాలి, అలర్ట్స్ని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలి, ఎవ్రీథింగ్ అన్నీ నీ సిలీనియం వెబ్ డ్రైవర్లోనే చేయాలి మనం యూజింగ్ సిలీనియం వెబ్ డ్రైవర్. ఓకే, సిలీనియం గ్రిడ్ ఈజ్ మోర్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ needed for cross-browser or compatibility testing. Okay. Okay. On this infrastructure,
your Selenium WebDriver tests are run. అంతే. సో ఇదే హార్ట్ మెయిన్. ఈ కేసులు ఒక సింగిల్ మెషిన్ మీద రన్ చేయాలంటే నేను ఎక్కడ రా చేస్తున్నాను నా ల్యాప్టాప్ మీద రన్ చేయొచ్చు. అలా కాకుండా నాకు మల్టిపుల్ వాటి మీద రన్ చేయాలంటే ముందు నేను ఎంత సెటప్ చేయాలి కదా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఆ సెటప్ని Selenium గ్రిడ్ అంటారు. ఆ గ్రిడ్ మీద సేమ్ Selenium WebDriver కేసులే ఆ గ్రిడ్ మీద రన్ అవుతాయి. సో అంటే ఏంటంటే Selenium గ్రిడ్ doesn't exist on its own, or there is no use of its when it is not coupled with Selenium WebDriver. But who will use that Selenium grid? అదే Selenium గ్రిడ్ మీద Selenium WebDriver టెస్ట్ కేసులు రన్ చేస్తాం. Yeah, that's fine. But who will use that Selenium grid? The automation మనం యూజ్ చేస్తామా? మనమే ఆటోమేషన్ క్యూ అని నేను ఒక కోడ్ ఆటోమేట్ ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫంక్షనాలిటీ ఆటోమేట్ చేశాను నేను. ఓకే, ఆటోమేటిక్ రన్ చేస్తే నా ఏమవుతుంది, నా ల్యాప్టాప్లోనే రన్ అవుతుంది. కానీ నేను ఏం చేయాలి, నేను కంపాటిబిలిటీ టెస్టింగ్ చేయాలి. కంపాటిబిలిటీ టెస్టింగ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, నేను చాలా చోట్ల రన్ చేయాలంటే నాకు అన్ని కంప్యూటర్లు కావాలి కదా. అంటే నువ్వు ఎట్లా అంటే లేదంటే నువ్వేం చేయాలంటే నీ కోడ్ని ఒక 10 మెషిన్స్ ఉన్నాయనుకో, 3 మ్యాక్, 2 విండోస్, 2 లైనక్స్లు అన్ని డిఫరెంట్ వర్షన్స్ ఉన్నాయనుకో, ప్రతి దగ్గర నీ కోడ్ డిప్లాయ్ చేసి ప్రతి దగ్గర రైట్ క్లిక్ కొట్టి రన్ చేయాలి, ప్రతి దగ్గర ట్రిగ్గర్ చేయాలి. అట్లా కాకుండా Selenium గ్రిడ్ ఉందంటే సింగిల్ ప్లేస్లో నీ కోడ్ ఉంటుంది, నువ్వు జస్ట్ ఒకసారి ట్రిగ్గర్ చేస్తావు నీ ఎగ్జిక్యూషన్, అన్ని చోట్ల రన్ చేసి అది నీకు అవుట్పుట్ ఈ సింగిల్ మెషిన్లోనే ఇచ్చేస్తుంది. చూద్దాంలే, దాని గురించి ఎక్కువ వరీ అవుతుంది. ప్రస్తుతానికి Selenium WebDriver మీద ఫోకస్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ Selenium RC తీసేస్తాను ఎందుకు. Yeah. So setup లో first step download Java, download Eclipse, set path variable, download Selenium. Adding Selenium JavaScript, download TestNG, adding testing library to build path of project, download Chrome binary, download Firefox binary, first programming Selenium. Okay. ఇక్కడ నుంచి సెటప్ చేద్దాం.